Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Stuudantiga arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya gartee ji'oogiraafii histirii kutaa 10ffaadha yuunitii jaaffaa paartii isaa 5ffaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti afaan abu'aan afeerraa kiyya gamanumaan gaadiraa viidiyoo leekshar gochuu akka hin dagannee maatii chaayinaalii keenyaatti dabalama akkasuma gartee barattoonni yaada keessannaaf kannaa jirtan teenkiyu galatoomaa isiniin jecha ar'aan tana gartee wanti waliin laallu gartee the oppositions of the governments or imperial gartee regimes Janun jechuudha during the after the liberations of the Ethiopian from the Italy kan jiru gartee different types of the oppositions kan janun peasant rebellions kan janun akkasumatti gartee deebinee kubdeeta kan jannuun akkasumatti deebinee ribileeni gartee garagara paartii dabre keessatti waliin laallee turre jechuudha. Asitti immoo wanni waliin laallu achumaan gartee how to the military regimes or dergs come to the powers and how to the fails of the imperial or the Haile Selassie during the 1974 itti akkami kufe waan jiru waliin laallee booda the change of the economical, social and economical political reform taken by the dergs kan jannu laalla as keessatti gartee akkamitti gartee haalli siyaasaa fi haalli gartee diinagdee hawaasummaa akkamitti gartee riiformi ta'e eega dargiin gara aangootti dhufe bara 1974 booda kan jedhu bal'inaan waliin laalla hanga xumura sagantaatti naafaana bu'aa jechuudha. Kanaaf gartee social economic haala gartee hawaasummaa haalli diinagdee akkasumatti gartee enda political reform fudhatamee jira. Haalli gartee diinagdee haalli hawaasummaa fi haalli siyaasaa fudhatamee jira. Kanaaf the Derg is introduced a seriously radical reform and the measurement gartee dargiin gartee seriously radical reform yookaan gartee jijjiirama gartee bu'uuraarraa wantoota jijjiiraman gurguddoo kan inni godhee jira jechuudha. For instance, the Derg is in 1974 the Derg gartee bara 1974 irraa kaasee development through the corporation company or the agent yookaan gartee behebeeret kan jennu jechuudha. Beheberat kan jennuun afaan amaariffaatiin yookaan gartee zamicha kan jennu jechuudha. Development through the corporation company kan jennuun aims to the implementing gartee literacy and the rural development programs was launched gartee development programmii kana jalatti gartee zamicha jalatti wantoota hedduu wanta inni fudhatee jira eega gartee gara diinagdeetti dhufe. Hawaasummaa irratti kan inni fudhate akkasuma barnoota irratti gartee kan inni fudhatee jira akkasumatti gartee Eritrea incorporate godhuu irratti gartee RDC starting campaign kan jennuun gartee kan inni fudhatee jira. Kanarraa ka'uudhaan waliin laallaa jechuudha. Kanaaf aimiin isaa maal implementation hojii irra oolchuudha. Literacy yookaan gartee and the rurals namoota gartee barnoota akka baratan godhu rural development programmii gartee diinagdeen baadiyyaa keessa jirtu akka guddattu godhu akkasumatti gartee in the document gartee bara document keessa bara 1974 in the gartee humni jahatam jechuudha. Campaigners is where to send to the rural areas of the provided basic literacy and the give to the orientation about the social to peasants jennaan jechuudha. Gartee 16,000 akka gartee uummata hawaasa baadiyyaa keessa jiran akka barsiisaniif gara baadiyyaatti ergaman literacy akka guddisaniif orientations of the gartee peasant socialism yookaan gartee hawaasa keessatti socialism akka babal'isaniif bikkoota adda addaa irratti ramadamanii barnoota kannaa jalqabanii jechuudha. Kanarraa kaasee the military is a junta is mono gartee nationalized private banks and the instrument company kan jennuun bara 1975 and the private industry and the business of the companies were also confiscate months later jenna jechuudha. Ji'oota sanitti aanutti gartee military regime gartee wanni inni godhe mon nationalize all the private of the waa hunda wantoota nama dhuunfaa harka ture lafti taabbaa qabeenya lafti taabbaa dhuunfaa harka turte yeroo Haile Sillaaseedha keessatti gartee namni kun lafan qabu tana hunda gartee private tana gartee karama jijjiire nationalize gara biyyaatti yookaan qabeenya biyyaatti akka jijjiiramtu industiriin biyya keessa jiru gara biyyaatti akka jijjiiramu ka biyyaatti akka jijjiiramu gartee kaampaaniin individualiidhaan kan nama dhuunfaadha gartee industiriin nama dhuunfaa kan biyya keessa jiru ka biyyaatti akka jijjiiramu ka hawaasa akka ta'u public akka ta'u godhee jechuudha. Private bankiin akkasumatti instrument kaampaaniin akkam ta'u nationalize akka gartee ka biyyaa ta'an bara
75 jechuudha. Akkasumatti private industry and business of gartee companies were also the confiscate ta'uusaa beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf gartee eega gara aangootti dhufee dargiin siyaasa isaatii fi akkasumatti ikoonoomii irratti gartee lafti gartee taabbaa dhuunfaa irraa gara tabaablikiitti hawaasummaa jijjiiramuu indastiriin wantoonni adda addaa naashinaalaayis ta'uun kaaraaktarii isaatii jechuudha. Military junta is monopolized gode kasumatti garte in the March of the bara 1975 the land reform proclamation was nationalized all rural of the land and brought to an end of the feudal relations of in the rural area wanti guddaan dargiin gode ammas tokko kana jechuudha. Akkuma garte bara 1960 bartoonni iddoo adda addaa irraa land to the tillers or the marella rashujaani garte Mareet laashuu jaanii fincila kaasaa turanitti eega gara aangootti dhufe dargiin gartee lafti gartee taabbaa dhuunfaa irraa tanama qabuutii taabbaa qotatuutii je lafti taabbaa qotu jiruuti jee lafa qotee bulaadhaaf kannee jechuudha gartee proclaim ni labse yookaan nationalize all rulers lafti baadiyyaa guutummaan guututti in feudal relationship sirni feudala abbaan lafaa gartee nama cunqursu sun hafe. It was a radical in that is the sort of the transformations of the country land tenure system ida bu'urarraa kanarraa kaa'usuudhaan radical change in akka dhufu gartee so to transfer akka ta'u country land tenure systemin jijjiiramee jechuudha. Kanaaf it is provide conditions haalli kun gartee ni jijjiire the establishment of the peasant associations of the kabalee basis kanarraa ka'uudhaan gartee haalli diinagdeedha laandiin gartee abbaa lafaatiif kennamuun kun gamtooma yookaan tokkooma yookaan association yookaan organizationiin qonnaan bultoota uumamee jechuudha. Kanarraa ka'uun gartee agricultural developmentiin guddachuu eegale. San dura gartee namni lafa abbaa lafaatiif qota waan ta'eef oomisha callaa akka gaariitti itti lafee qotuu hin barbaadu. As booda lafti tasaa taate waan taateef irratti hojjetee callaa gaarii naquu barbaadde. Kanaaf diinagdee biyyaa keessattis lafa gartee qonnaan bultootaaf hiruun kun gumaacha guddaa godhee jechuudha qonna guddisuun kun. Kanaaf it is approved the conditions for the establishment of the present association akka kabaleetti akka hundaa'u. The primary text of the association yookaan akka tokkoomu yookaan was implemented akka hojiirra oolu of these proclamations and the overseeing the predict on a relationship of land jena jechuudha. Kanaaf the primary tasks of the association fudhatame yookaan gartee associationin yookaan gartee tokkoomuu dhufe qonnaan bultoonni jechuudha. Associations was implemented hojiirra oole of the proclamations overseeing that is the predictive of the redistributions of land lafarraa lafti redistribute namoota jidduutti among the redistribute faffaca'uun lafti namoota hunda jidduutti gartee walqixa hiramuun kun associationii cimaa uumee jennaan jechuudha. Kanaaf gartee kanaaf urban landino lafti gartee magaalaadhaa and the extra houses where the nationalized lafti magaalaa keessa jirtu hundi ta mootummaati duraan kana dhuunfaatimi kan mootummaati industry kamootummaati warshaan kamootummaati wanni hundi tamootummaati housing kamootummaati manneen qabalee jaanii iddoo tokko tokkotti ammallee ni jira manni sun maal gaafa sanii gartee kamootummaatiin fudhatamee jechuudha. Har'allee namni keessa galaa miree qarshii waa xiqqoo kafalanii 50 akkas kafalanii kaisa garan nationalized jechuudha. And the made of the public property qabeenyi nama dhuunfaa qabeenya gartee publicity hawaasaatti June 26tti gartee bara 1975 jechuudha. Urban magaalaan Dwellers Associations gartee akka qabaleen gartee iddoo center isaanii iddoo rakkoo itti fudhatan akkuma gartee associations qabaleen baadiyyaa dhaabbatte magaalattis qabaleen dhaabbatte jechuudha. Were formed to administrate and the housing and the neighbor affairs yenna jechuudha. Akkasumas Urban Dealers Associations qabalee was formed administration housing and the neighboring yookaan gartee ollaa fi akkasumatti gartee namoota magaalaa keessatti jiraatan san hogganuudhaaf rakkoowwan isaaniitiif akkasumatti bulchuudhaaf qabaleen dhaabbattee jechuudha. After the overthrow of the old regime eega gartee old regimein Haile Sillaasee baana kutee aangoorraa overthrow kufee like the political roles of the military haalli siyaasaa hogguuniif ilaalle and the stage of the techniques about the regimes exercised of the powers during the transition period caused of the split within the civilian political garte groups jennaan jechuudha. Kana jechuun after zero eega gartee aangoo irraa kutee jechuudha. Haile Sillaaseen issued light political role in haalli siyaasaadha of the military haalli siyaasa gartee waraanaa and the strategies haalli gartee sadarkaan akkasumatti tactics about the regimes exercised powers during the transition period cause of the split within the civil political group to addaan babee gartee yeroonii fi gartee Haile Sillaaseen aangoo irraa gartee
political regime gartee bu'ee booda after eeganni bu'ee booda political role in haalle siyaasaa military akkasumas strategies tactics about the regimes is exercise powers during the transition periods yeroon fi gartee aangoon gara dargiitti dabraa deemtu kanatti split civilian political groupiin addaan babaatee turte gruppii adda addaatti namnoonni adda addaa uumamee ture waraana kana keessatti jechuudha siyaasa keessatti jechuudha paartiin adda addaa gartee yeroon fi dargiin gara aangootti dhufu jiru jechuudha those is political haalli gartee siyaasaa kun gruppiin where the all of the Ethiopian social movement jannani jechuudha kana jira the all of the Ethiopian social movement or MIESO kan jannuni jira and the EPRP kan jannun Ethiopian Population Revolution Party kan jannuni jira akkasumatti gartee all of the Ethiopian kan jannun kunan all of the Ethiopian social movements kan jannun or MIESO akkasumatti gartee EPRP kan jannun gartee partiin adda addaa argamtee turte bitter struggles emerged between those political parties gartee bitter struggles fincila cimaa fi warraaqsa cimaa fi qabsoo cimaa fi walitti bu'insa cimaatiitu paartiiwwan siyaasaa kana jidduu jira all Ethiopian social haalli gartee all Ethiopian social tan jennuun gartee mi'eessoon tun lead to by the Haile Fidaa followed Haile Fidaatiitu isii hoggana the strategies of the crucial support of the Dergii keessatti gartee nama beekamaa fi strategy cimaa kan qabuudha jechuudha inni National Democratic Revolutions tan jennun programs was announced akkasumatti tamtu dhufe National Democratic Revolution kan gartee partii dimokiraatawaa gartee hawaasa biyyattiidha kan jennun jechuudha progress is announced ni beeksifame bara 1976 jechuu ammas it is akkasumatti gartee investigate a peoples of the democratic gartee republic under the leadership of the gartee proletariat acting in the close alliance within the peasant and is supported by the PT bourgeois and the promise of the formulations of the working class party kan jannun jechuudha national development democratic revolution tan jannun tun investigated peoples kan democratic republic da isan under the leadership of the proletariat warra jennuun maal jechuudha proletariat warra jennuun hojjettoota jechuudha warreen gartee factory abbootii burjoozota yookaan gartee qabbeenya abbootii olaanaa keessa hojjetan jechuudha working party jechuudha working humna hojiiti jechuudha isaan saniin deeggaramte leadershipiin gartee investigated qorannaan peoples democratic republic da yookaan gartee mootummaa dimokiraatawaa republika uumuu barbaadan under the leadership of the proletariat yookaan acting in the closely alliance with the peasant qonnaan bultoonni sisitananii deeggaran supported by the PT burjoozonni yookaan abbootiin qabeenyaati sisitananii deeggaranii jechuudha national democratic republic gartee revolution tan jennu jechuudha national democratic revolution tan jennu tan jechuudha promised as the formulations of the working class kan isitana formulate godhe gartee kan isitana gartee lafa kaayammoo working class yookaan gartee proletariat warreen jennuun jechuudha proletariat warreen jennuun jechuudha isaan sanii jechuudha kanaaf bara 1976 hanga bara 1977tti EPRP jechuudha akkasumas intensified ni cimse it is armed waraana isaa and struggle against of the support and the foundations of the Dergi yookaan hundeeffama Dergiidha finciluu eegale paartiin tokko kan irra finciluu eegale EPRP dha EPRP paartii cimaa yookaan gartee siyaasa Itoophiyaa keessatti gaafa Dergiidha fincila cimaa irra kaasee organization if waraana cimaa talate Dergitti finciluu eegalee jechuudha the military regimes garuu humniti Dergiidha humniti waraanaa tun it is turned carried out of the systems and the ruthless and the eliminations of the opponents in the campaign known as Red Terror kan jennu jechuudha Red Terror kan jennuun kan eegale and the bloody in the campaign against of the EPRP and other suspected of the individual jenna jechuudha kanarraa egaa EPRP yeroon ife fincilaa fi organization cimaa uumee mootummaa irratti finciluu eegalu mootummaanis kallattumaan maal godhuu eegale jechuudha Red Terror kan jennuun kana eegale jechuudha Red Terror isaan immoo White Terror jaanii eegalan inni immoo Red Terror yookaan gartee shororkeessaa diimaa kan jedhamu jechuudha dhiiga dhangalaasuudhaan namoota baay'ee dhabamsiisee ficcisiisuu eegalee jechuudha military regime systems and the ruthless yookaan gartee elimination xiqqeessuu yookaan gartee
opponents campaign itti bane maal kan jedhamu read terror yookaan gartee shororkeessitoota diimoo jee bloody campaign dhiiga gartee dhangalaase baay'ee against of the EPRP godhee and the other suspected namoota shakke cufa individual namoota dhuunfaallee ta'ee kan isaan kana deeggaran guutuu dhabamsiisu eegalee jechuudha. Mass kill yookaan gartee namoota baay'ee jeesu akkasumatti gartee terror become gartee shororkeessummaa jechuudha. Terror hogguu jennu zee orders of the day yeroo san gartee namoota baay'eef shororkeessaa jee namoota himatee ajjeesuun akka addunyaatti illee baay'ee akka mootummoota seenaa Itoophiyaa keessatti illee namoota hayyoota dhabamsiise jechuun dargiin komatama. It was mostly intense in Addis Ababa major provincial towns akkasumatti gartee intensity icime hammaate keessattuu Addis Ababa keessatti red terrorin gartee EPRP party EPRP jannutan irratti fudhatamtu Addis Ababa keessatti baay'ee gartee jabaatte. Thousands of the students barattoonni kumaatamaan lakkaa'aman teachers barsiisonni kumaatamaan lakkaa'aman workoroonni hojjettoonni gartee kumaatamaan lakkaa'aman ordinary peoples nammiiwwan nagayaa ka kumaatamaan lakkaa'aman who were suspected kan shakkaman supporting of the opposition group garee adda addaa tan faalleessitu deeggartan jechuudhaan kan gartee himataman dargiidhaan where is imprisoned niidhaman without charging himannaan tokkolleen osoo irratti dhiyaatin kallattumaan hidhaman akkasumatti gartee terrorist endeze executed eegas booda maal ta'an jechuudha shororkeessitoota jechuudhaan ajjeefamanii jechuudha. Haala kanaan akkana laalkunno irratti hidhanii waraqaa kana irratti hidhanii ajjeefamanii jechuudha. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman jechuudha. Namoonnis kumaatamaan lakkaa'aman jechuudha. Dargiidhaan akkanatti ajjeefamanii jechuudha. Kanaaf bara 1978 read terrors yookaan gartee haalli mootummaan read terrors yookaan shororkeessitoonni diimoo jee fudhate kun more or less succeeded in the gartee suppressing the oppositions in the city kanarraa ka'uudhaan gartee more or less succeeded in the cime daranumaatu jechuudha. However it is rural area keessatti immoo ta'ullee baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti illee yoo cime central and the northern highland particularly Tigray keessatti cime Eritrea and the Eritrea keessatti argamatti separatists and the guerrilla movement which is had already begun during the times of the more continue to resisting the new government jennaan jechuudha. Hanga mootummaan haariin dhufutti jechuudha baadiyyaa keessatti more or less gartee dabalullee xiqqaatu more or less succeeded in the surplus baay'ee innimmoo kan itti cimaa dhufe keessattuu inni baadiyyaa keessatti jechuudha. Gorilla warfare waraana gartee liphee lolaan bikkatti lolan itti Eritrea keessatti Highland of Tigray keessatti akkasumatti movementiin sochiin gartee read terroriidha kun baay'ee hanga mootummaan haariin gama aangoo dhufutti dargiirra fincilaa turanii jechuudha. Kanaaf those is insurgent gartee insurgentiin kun group is fighting a long civil war against of the Derg through the 1770 up to the 1780 jechuudha. Gartee insurgentiin fudhatamu kun gartee group of the fought lolaa turan along the civil war gartee waraana walitti bu'insa qabu against of the Derg waraana gartee Dergii mormu bara 1970 hanga bara 1980 illee cimeenyaan itti fufee jechuudha. Akkasumatti gartee the Derg established a party known as working party kan jedhu hundeeffate dargiinis amma party tokko hundeeffate dargiinis waraanni dargii gujannu gruppii waraanaatiin sin jeemiti hogganaa isaaniitiitu Mangistuu Hayilamaariyaam malee isaanis worker part kan jennuun kana hundeessan as a vanguard parties in the bara 1984 jechuudha. This primary task task for the workers party of the Ethiopians following it is the formations of the 1884 was a driving the new national constitution that is would inaugurated of the People's Democratic Republic of Ethiopia kan jennuun jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan gartee primary text of the working party wanni inni fudhate gartee working party eega hundeeffamee jechuudha. Following the formation hundeeffama isaa hordofee gartee devising the new national constitution seera haaraa baasuudha. That is would be inaugurated of the gartee Population Democratic Republic of Ethiopia kan jaamuun gartee seera haaraa baase bara 1984 jechuudha. 1987 the Population Democratic Republic of Ethiopia kan jennuun it was a proclaimed and then constituted and the gartee
promulgated godhan kana jechuun gartee bara 1987 population democratic republic kan dargiin jennuun kun jechuudha dargiitu hundeesse people democratic republic of Ethiopia kun maal godhani was proclaimed ni labsan hojiirra oolchan constitution formula gartee promulgated seera baasan and then the democratic population democratic revolution Ethiopia kan jennuun people democratic republic of gartee Ethiopia kan jennuun kan was a unitary states made up of the 24 administrations and the 5 autonomous regions of the Eritrea Tigray Asab akkasumatti gartee Dirree Dawaa and Ogaden gannaan jechuudha. Kanaafuu 24 administration bulchiinsa 24 jalaa qaba. Iddoon autonomous ammoo hangi tokko olaantummaan kan namteef eessa jechuudha. Eritrea Tigray Asab Dirree Dawaa fi and Ogaden gartee olaantummaa xiqqoo autonomy qabanii jechuudha. Actually rested on the Mengistu, who was not only the president of the country but also the general secretary of the gartee worker party of Ethiopia ti jechuudha. Mengistu Hailemaariyaam itti gaafatamaa yookaan gartee dargii qofa osoo hin taane akkam jechuudha. Mengistu Hailemaariyaam powers is rested on Mengistu, who was not only president qofa osoo hin taane president of the country qofa president biyya tana bulchu qofa osoo hin taane also akkasumatti general worker party turkii tasaati party tana isaatu uummate bara 1984 jechuudha. He and the other survivors members of the Dergis dominated of the isaa fi miseensonni isaatii fi warri isa deeggaran guutuun dominate godhanii bal'inaan kan irratti hirmaatan isaanii jechuudha worker party tana. In the gartee essence of the powers of the structures they set up by the constitution was a carbon copy of the powers gartee structure that is existed in other communities countries jennaan jechuudha. In sense of the powers of the structures gartee haala siyaasa aangoo isaa kan ilaalchisee set up of the constitution was carbon copy of the power gartee the powers structures and the existing in the other communities gartee communities country biyyoota community irraa communism irraa adapt godhee seera mataa isaa kan baafate kana socialismidhaan baafate jechuudha. Kanaaf the party was a guaranteed even more powers than other government party gartee worker party data dargiin hundeeffate tun bara 1984 tti maal qabdi guaranteed even more power humna cimaa qabdi paartiiwwan biroorra paartii ka IHAParra EPRP tan jennu san mi'eessoon faarra paartii cimtuu taateeti argamti jechuudha. Kanatti aansee kan jiru gartee Ethiopia and the Somalian war and the foreign influence and the questions of the Eritreans and the fall of the Dergs kan jennu jechuudha. Kana jechuun gaas keessatti gartee the Ethio-Somalia War in the 1978 akkasin ilaalla bara 1978 tti waraanni gartee Somaaleen nurratti bante gaafa dargiidha jechuudha. Akkasumatti gartee war akkasumatti foreign influence dhiibbaan biyyoota alaa kan gartee the downfalls of the Soviet gartee Russian kufuun maal nu goote kan jennu jechuudha. Akkasumatti questions of the Eritrea the insurgent yookaan gartee Eritreaan biyyeef dandeesse teenya yookaan ibsinirraa buqqaana jettee fincila kaasuun fall of the Derg kufaatiin dargii maali kan jedhu barannoo kana keessatti ilaallaa jechuudha. The Somali War of the 1977 waraana Somaaleedha kan bara 19 gartee Ethio-Somalia War kan jennuun bara 1977 nurratti bante haalaallu. The Ogaden regions naannoon Somaaleedha Ogaden jennuun tan gartee har'aan naannoo Itoophiyaa jala bultutun has been an area of the conflict walitti bu'insa iddoo walitti bu'insaa turte between the Ethiopia fi Somaaleetu irra wallolaa ture tiyya jechaa jechuudha. Particularly since the Somalis becomes independent gartee kanarraa ka'uudhaan gartee hanga Somaaleen independent taatuutti jechuudha bara 19 particularly independent eega taatee jechuudha Somaaleen Itoophiyaa wajjin jechuudha bara 1960. The conflict is between eega bara 1960 yeroo kanatti British fi kolononni hundinuu baanii jira waan taateef jechuudha. The conflict between walitti bu'insi jidduu gartee two country Itoophiyaadhaa fi gartee Somaalee jidduu jiru briefly escalated into border wars in the January bara 1964 tti gartee waraana hammaatee dhufe. The major reason sababa walitti bu'insa Itoophiyaadhaa fi Somaalee
Somalia war was a political agitation ide okan garte hala siyasati of the new Republic of the Somalia that is was committed to bring all Somalian speaking territory under one five pointed star of the Somalian flag ja kana jechuun maal jechuudha gartee ambishinii qaba mootummaan Somaaliyaa fadhii qaba yookaan hawwii qaba hawwiin isaa maali Somaalee guddittii ijaaruu jechuudha Somaalee guddittii hogguu ja'u 5 star tan qabdu jechuudha 5 star jaaniin lakkaawwatan 5 star hogguu jaan takka faarratti Somaalee teenya ta'e Itoophiyaadhaa tana taakka Djibouti warra Somaalee dubbatu lama akkasumatti gartee northern Kenya warra Somaalee dubbatu sadi Somaliland tan jannuun lafa amma Somaliland jennu Puntland tana afur Mogadisho shan isaan shanan kana filaagi shanan kana walitti deebisee warra alaabaa shan qabu kana guutuu inhabitant area bikka dubbattoonni afaan Somaalee jiran guutuu walitti deebanii biyya takka Somaalee tahuu qaban jedhu ambitious yookaan fedhii sanirraa qaba waan taateef Itoophiyaa irratti Somaalee tanarraa muran jechuudhaan gartee waliin bu'anii jechuudha bara 1970 fi 7 jechuudha kanaaf reasoning isaa kana Somaalee speaker yoo ta'e Eritrea jiran under the 5 point yookaan gartee stars kaniin amma isin lakkaa kana jala jiran jechuudha each of the pointing kun hundinuu represented one of the 5 Somali speakers Somaalee afaan dubbatan gartee shanan dubbatan keessaa isaan tokko jechuudha Eritrea of the south of the Somalia tan janun northern Somalia tan janun French Somalia tan janun Djibouti tan jechuudha akkasumatti endase Ogaden regions of the Eritrea tan janun akkasumatti gartee Ethiopia jalatti amma bultan northern frontiers of the district of the Kenya tan janun gartee lal Somali gartee south Somalia taakka northern Somalia tan janun Somalia lamaan jechuudha Mogadisho fi akkasumatti gartee Somalia gadiitii fi guddoo taamma Mogadisho janun fi taamma gartee Somaliland janun tan jechuudha Somalia tan janun akkasumatti gartee French Somalia tan janun Djibouti akkasumatti Ogaden Ethiopian Eritrea no kan gartee akkasan janun Ogaden regions of the Ethiopia tan janun tan akkasumatti northern frontiers of the Djibouti tan janun district of the Kenya walit tokkomsani biyya takka godhachuu baran fadhii kana jechuun weeraran kanaaf in the end of the following the gartee peacemaking kanarraa eegaluudhaan gartee peacemaking hariiroo nagaatiin isaan jidduun isaanii afuramu jechuun eegale interventions of the African Organization Union in Garte, both of the countries went to back into the war of the started no change of the borders. Garu jijjiirama tokkollee yookaan gartee organization in Africa da UN yeroo yookaan kanaafu yeroo kanatti organizations bu'aa tokkollee buusuu hin dandeenye. Maaliif? Humna hin qabu akkasumatti gartee effectively waraanas hin qabu akkasumatti gartee afaaniin isaan jidduutti nageenya abuu ijoollee nageenya buusee Somaalee nurraa dhorku hin dandeenye. Bara 1977 Ethiopian Somalis against of the entered into the seriously conflict of the Ogaden natti wali bu'an. Ogaden bika janun tanatti the war was initiated by the president of the Said Barre kan janun kana waraana nurra bare of the Somalia who pursued his and irredentis policy of the achieving the creations of the great Somalia tanan uma jetiti waraana nurra bare irjiwan irstariwan afransa wal fidedin Somalia guddo okan great Somalia uma jechuudhaan in the course of the war kanarratti Ethiopia was supported by the Soviet Union nu deeggarte Cuba and Soviet Union nu deeggarte Cuban akkasumas nu deeggarte maaliif socialist dha waan ta'aniif nuti yeroo sanatti ideology isaanii jala deemna waan taateef and the Democratic Republics of the Yemen illee nu deeggarte while the Somalis got military aid and techniques supporting by the USA to Somalia deeggara akkasumatti Arab world addunyaan arabaatun guutuun gartee Somalia qabattee nutis gartee barasitti samma cold war ma jechuudha barkunis cold war kan jennee laallesan gartee gamana qabatanii wallolan kan jenne san inni kunis isa sanii wal fakkaata jechuudha cold war isanii gartee kun communism deeggara kun ammoo capitalism deeggara akkasitti wali bu'anii jechuudha kanaaf the full scales is the inventions of the Somalian guutummaan guututti kan weerartee nurra guutummaan full scale invasion nurra bante force of the successfully repulsion and by the bloody of the gartee country offensive of the Ethiopian people done chape waraana kun bloody baay'ee dhiiga dhangalaasuudhaan full scale sun nurraa cabe following the inventions of the Somali gartee weerara Somaalee nurratti bante hordofee Dergis gartee mobilize hundreds of the thousands namoota gartee military force kumaata mallaqaan ichitti hiriirse jechuudha kanaaf the wars is hard bodarra cabe jechuudha repulsed by the defeated at the battle of the eastern jannu jechuudha karramarraa irratti moone jechuudha kanaafu the wars had the far reaching the political and the economic and the social implication of the garte
Battle of the Karamarraa tan jennuun akkasumatti gartee ni ilaaltan kutaa 12ffaa keessatti itti wantoota bal'aa asitti irraa hambise isinirraa hin dandeessan waan taateef xiqqeessee isin fudhachiisuudhaaf jechuudha. Amma dhiibbaa waraanni kun fide haa laallu. The war had the far reaching political dhiibbaa guddaa siyaasa irra fide, ikonoomii irratti fide, social haala dinagdee implication gartee agarsiiftuuwwan hunda kanarratti siyaasa ikonoomisiidhaa fi akkasumatti hawaasummaa irratti dhiibbaa fidee jira. Somalia it is a brought massive flex gartee influx of the refuge from the northern, which is turned towards the land and the property right to the local people. Somaliland it brought of the massive influx of refugee from Chima refugee from the north, which is turned to the worst and the land property rights to the local. Yero kanati Eritrean question insurgent of the Eritrea. Yero Somaliland sinu bantuan. Haala kana keessatti yeroo dargiin asitti humna fixatee baay'ee lolee gartee daaree kanatti Eritreaan achi humna jabeeffattee dargii irratti humna waraanaa bantee achiin akka isiin nurraa cittuuf gumaacha guddaa nu dadhabsiise jechuudha. In the Ethiopian victory encouraged Mangistu is government is focusing the fight loluu barbaade northern opposition front amma kanarraa ka'uudhaan eega gartee southern kana fixee booda ka Somaaliyaa kana Eritreaan achi gartee isinirraa buqqaane jechuudhaan fincila nurra kaastee jirti. Kanaaf gartee akka isiin hin buqqaane akka isiin nurraa hin cinneen godha jee gara saawuziitti saawuziirraa gara noorziitti ol deebi'ee jechuudha. Eritrearraa Haile Sillaasee wanti dargiin jechuudha. Kanatti aansee questioning jiru oomee maali? Eritrea keessatti struggle yookaan gartee the questions of the Eritreans and the army struggles up on the reform yookaan gartee Eritrea maaliif questioning nu gaafatti? Maali questioning siidha? The questions of the Eritreans kan jiru jechuudha. Bara 1940 takkatti Eritreas kamtu under the British control jala turte yookaan gartee bara 1940 takka irraa kaasee Eritrea gartee Eritrea maal jechuudha under the British control jira turte eega Italian nurraa kuttee booda Italy British nu qabate jenneemi. Kanaaf following the explosions of the Italy darraa eega gartee explode taate jechuudha during the next decades yookaan waggoottan kurnan itti aanan keessatti the feat of the forming gartee reform colonies become an gartee international issues ta'e. Kanaaf gartee maal turfe jechuudha featiin yookaan gartee feat of the forming of the colony becomes the international issue. Rakkoon kun rakkoo akka addunyaatti international issue da ture duri maali hireen yookaan gartee forms of the colony da hireen colony yookaan gartee biyyoota koloneeffamanii maali waan jiru akka addunyaatti gartee issue ta'e ture dhimma ta'e ture. The federations of the Eritrean Ethiopia jalatti federated iraan yookaan gartee bilisummaa argatee Ethiopia wajjin tokkoomuu irratti federation argatee jechuudha within Ethiopia's bara 1952tti eenyu wajji deebitee jechuudha Ethiopia irratti federation dhaan deebite was compromised the solutions of the recommended by in the 1915 by the United Nations to recommended godhe akka isin garte nu jalatti federation dhaan Ethiopia wajjin burtu is National General Assembly deebisee jechuudha Eritrea tana. Eritrea lamma hariiroo qabdi mee sola haalallu bara 1990 irraa kaasee hanga bara 1940 fi takkaatti akkasumatti gartee bara 1940 takka kaasee hanga bara 1952tti bara 1952 kaasee hanga bara 1960 fi gartee lamaatti bara 1962 kaasee hanga bara 1990 fi takkaatti hariiroo adda addaa qabdi. Yeroo duraa san maal qabdi? Kolonii Itaalii turte. Kolonii Itaalii turte bara 1990 irraa kaasee jechuudha. Achirraa kaasee mas bara 1990 irraa kaasee achirraa kaasee hanga 40 takkaatti kolonii 1940 takkaatti kolonii Itaalii turte. 40 takkaa kaasee hanga 52tti British jala turte. 52 kaasee hanga 62tti Federeeshinii Itoophiyaa wajji bulte. 62 kaasee hanga 90 takkaatti Yuunaayitid taate Itoophiyaa jala deebitee akka biyya takkaa bulte. Akka naannoo takkaatti. Achi booda 90 takka booda nurraa cittee jechuudha. Hariiroo akkasiitiin ilaaltan gara fuulduraatti kutaa 12ffaa keessatti jira jechuudha. Asitti immoo bara Yuunaayitid ta'uusii Federeeshin ta'uusii nutti hima. Eritrea was given to the legislative, executive and the judicial power.